Dah kan? Dah belum? You dah install RapidMiner? Have you first install, and then second one, have you request the educational license from RapidMiner? Guys, dah buat belum? Saya belum. Okay. Macam mana nak ajar ni? Okay, you please download your RapidMiner and then register for educational license. Okay, but before that maybe I can show you lah sikit the RapidMiner punya ni. Okay, this is the RapidMiner. We have the new version actually. Tadi saya buka, dia minta saya untuk update new version, but it's okay. Nanti I download, ni je lah. Okay, you need to request for educational license because for educational license, RapidMiner will give you fully access to all components in RapidMiner. Okay, this is the interface for RapidMiner. For those who haven't have any chance to explore RapidMiner, ni dia punya RapidMiner. Ni lah RapidMiner. Okay, and tadi saya cakap pasal educational license. Kalau you subscribe, kalau you registered for ataupun you register sahaja using your your normal email, Gmail ke, Yahoo ke, you won't get this education license. Okay, you need to register using your ITM email. Sebab dia akan tengok dekat belakang tu .edu.my tu, dia akan bagilah dekat you educational license. But you need to register under it. Sebab kalau tidak, you akan dapat trial version. So that trial version will only give you 1 month trial version untuk 1 month fully access to every function dekat dalam RapidMiner. Kalau lepas daripada 1 month tu, what will happen, you will only have access to design and result sahaja. Turbo prep, auto model, deployment ni tak ada, disable. Okay, so that's why pergilah subscribe for register for educational license. Not only this RapidMiner Studio, you will also get AI Hub. Okay, dulu kita try, tak adalah dulu macam last year, last 2 years macam tu, RapidMiner tak boleh buat visualization, so we need to export all those data, all our predicted punya results dekat dalam RapidMiner ni pergi ke Tableau. Okay, setting API Tableau apa semua tu kena buat dululah, and then you can visualize using Tableau. But now we RapidMiner dah ada AI Hub where you can publish all your model guna web apps, and tak payah nak buat dengan Tableau dah. Okay, so for those who wants to do FYP untuk buat predictive modeling ke apa benda, you boleh buat from end to end. Start daripada pre-processing the data, modeling, and also you boleh buat dashboard everything dekat dalam menggunakan RapidMiner. Okay, but you need to have educational license. Sebab kalau tidak, you need to pay for. Mahal lah RapidMiner kalau you pakai license biasa. Okay, so we have that privilege. You as a student boleh request for education license. Dia untuk setahun. Okay, next year bila dia nak expire, you can renew. Dia bukan auto renew tau. You kena request untuk renew. So basically untuk renewal process, it will take less than 12 hours. Kadang-kadang tu within half an hour dia dah approve. Tengok you punya ni lah track records kan. Tapi untuk education license for the first timer, kalau kata you register,
it will approve within 24 hours dengan syarat you kena pakai UiTM email. Okay, so tolong buat tu sekarang and then download ni. Untuk chapter ni analytics method, we will see how to use RapidMiner to do modeling lah. Okay, sebab dalam ni nanti you akan belajar all the predictive models, semua benda. Okay, boleh tolong download. Ada soalan tak sebelum tu? Macam mana nak download tu, saya rasa tak ada masalah kot. You all bukan students matematik. Boleh kan? You download ni. Sekejap lagi saya tunjuk dekat you macam mana dalam RapidMiner. Okay, apa benda yang RapidMiner bagi. Sekejap saya buka RapidMiner saya. Dia akan bagi license dekat you. Sekejap Okay, so kalau you masuk dalam RapidMiner, nanti bila you dah register, you will get access to this RapidMiner account. Ini yang saya cakap, kalau license kan, untuk RapidMiner Go, ini RapidMiner Studio. Okay, so you will get, kalau first register, you akan dapatlah free. Okay, sementara nak tunggu dia approve untuk educational license tu. So once you dapat educational license, dia akan bagi tahulah semua tu. And then ini yang saya cakap AI Hub server tu. Okay, nampak tak dia bagi together dengan RapidMiner Studio. And then we also have Hadoop. Apa kata RapidMiner untuk Hadoop untuk proses unstructured data pun sama juga. So bila you install, you dapat education license tu, you dapat bukan setakat studio je, you dapat AI Hub and also Hadoop. Okay, that's why bila you tengok dekat saya punya RapidMiner ni ada Hadoop data. Tapi this one nanti kalau you jangan terkejut pula bila once you install, Hadoop data won't appear yet. Okay, you need to install the extension. Pergi dekat sini and then dekat marketplace tu dia ada banyak lah extension yang you kena yang you boleh install. Okay, kalau for example you nak buat text mining, you search for text mining package and then dia akan appear lah what are the packages you boleh request untuk boleh install je. Okay, so tolong buat tu sekarang. Kalau tidak, macam mana kita nak start? Oh, tahu tak nak kat mana nak register RapidMiner? Tahu. Download? Okay. Tahu. Sila buat sekarang.
Hello? Hello? Ya. Oh, sorry doktor. Saja test mic. Yes. Test mic. Okay. Iskandar. Ya, Farizman. Madam, Amiro Bogel. Kena buat apa je ni, Rol? Tahu tak? Apa install? Ya. Mimpi asal bang. Kau tengok sampai episod apa dah? Oh. Bagi kau macam mana cerita dia sampai sekarang ni? Eh? Dan macam ni? Dan macam ni? Seri, Mat. Biasa kan kau? Tengok Fred pergi bangang Fred. Mio sekali tu dapat apa? Peluang free, Mat. Lepas tu Fred pergi cross macam anjing. Nanti kita tak ada apa-apa petang-petang. Okay, saya ada post dekat WhatsApp 2 documents. First one is the ETL process using RapidMiner, the PowerPoint slide, and then the other one is customer data. So this customer data we will use for our as a case study lah untuk telco punya Untuk bandi. problem. Okay.
Desel. So boleh download dekat situ both files. Yo, Yato Yato hilang ah. Ya, tu pun dengar sound kau, dia menyirak mat. Oi, seri mat soal. Tapi semalam Ziyek main macam babi kat orang. Dia bukan main macam babi. Kaki kanan dia lemah babi lah. Dia memang kaki kiri pula. Lambat lah dia masukkan Lukaku. Ya tu. Tapi Rudiger, kau tengok lah Rudiger shoot tu. Ya bodoh. Injet Babi. terus, Mat. Dua kali lah. Yang last tu ada kalau dia tahan. Babi soal Q. Biadab sel. Kau bukan kelas eh? Okay, TFT dah boleh lah. download? Mm-mm. Dah settle ke download? Dia punya lagi 4 minit betul. Nak join tak? Okay. Sorry. Lepas download nanti install. Tak apa, it's okay. Nanti install, lepas tu tak apalah walaupun you pakai trial version since we have apa kata 1 month punya trial version kan. You still can get fully access to your RapidMiner. Kita belajar buat ETL hari ni. Tak susah pun, senang je. Korang mesti cepat je buat pakai RapidMiner ni. Nanti group project pakai RapidMiner tau. Cakap ke? Itu pakai RapidMiner. Ke kata pakai Python je? Tak ingat lah. Pakai RapidMiner kan? Tak eh? Ada pilihan. Tak apalah, tengoklah. Nanti kita saya try to recall balik. Saya rasa macam tak ada kot cakap pasal pakai RapidMiner, wajib pakai RapidMiner. Tak ada. So you all lah, bolehlah pakai. Whether you want to use this RapidMiner for sentiment boleh pakai sebab dekat sini dia ada untuk buat macam ni saya dah buat. Okay, dia ada connection. You can set the connection with your Twitter. Okay, and then you can scrape and then you will get some data lah. This one is some of the examples that I scraped last time. So, dia dapat macam ni. So kalau you nak scrape from the Twitter, bolehlah kalau nak pakai RapidMiner. Kalau tak nak pakai Python pun okay, tak ada masalah as long as you all buat group project tu dengan betul. Okay, kita tunggu dulu. Once dah siap semua you install you punya RapidMiner, nanti bagi tahu saya. Dia lepas dah register dia kena tunggu sekejap doktor. Dah Ke memang terus boleh pakai studio je? Terus boleh pakai. Dia akan automatic nanti update. Kalau kata dia dah you dah dapat education license tu, dia dah approve, dia akan terus automatically update dekat dalam you punya RapidMiner. Dulu you kena copy license key masuk dekat dalam RapidMiner dekat manage license. But now tak payah dah. Saya perasan itu dia macam automatic. You tak payah nak copy apa-apa. Dia automatically update and then contoh macam ni lah. Okay. Let me show you. Okay, kalau kata you download you punya RapidMiner, you buka, okay, dekat atas ni dia akan tulis trial kalau you tak dapat education license lagi. Okay, but once apa kata dia approve you for education license, dia akan tukar. Kalau tak tukar, apa you boleh buat, you pergi dekat you punya education dekat RapidMiner tadi tu. Okay, dekat RapidMiner license, license. You pergi dekat studio ni. Okay. You boleh view license key. You just copy the whole thing. And then you go back to your RapidMiner. Ambil dekat sini, manage license.
Okay, and then you click enter license and paste dekat sini, and then dia akan install lah, automatically install for you untuk education license tu. Okay, kalau dia tak auto update, but usually I think the new version of RapidMiner dia akan sync terus. Nampak tak, dia ada sync license. Sama ada you click sync license ni ataupun you enter license. But macam hari tu dia terus masuk je. Okay, sebab bila macam dia ada apa rasa lately RapidMiner dia macam ada rapid updates tau. So bila you update, automatically benda ni pun akan update juga. Okay. So nanti you boleh lah buat some apa nama, install some extension, tengok apa benda yang you nak install, apa benda yang you nak buat. But untuk basic operations for ISP610 ni tak ada, kita tak memerlukan any additional package. Tapi mungkin waktu sentiment nanti waktu kita belajar sentiment analysis, mungkin maybe we can try to do scraping using Twitter, guna RapidMiner, and then we try to process. Kita tengoklah the whole process, contoh macam ni. Okay, let me show the process, pre-processing. Dia macam ni. Wah. So nanti you all kita buatlah benda ni. Okay, this is the process. Kita tengok. Tapi itu waktu sentiment. But now kita nak tengok ini. Okay, kalau dah settle bagi tahu saya. Saya nak explain first before we do this ETL process. I would like to introduce you to RapidMiner environment. Okay, kita tengok dulu apa benda yang ada dekat dalam RapidMiner once you open your RapidMiner. Okay, settle bagi tahu saya. Saya punya dah ada, doktor. Yang lain tak tahu. Saya dah, doktor. Okay, dah. Good. Okay, jom kita tengok RapidMiner. So dah buka Semua dah buka RapidMiner? So once you open your RapidMiner, okay, you will see this interface. Okay, dia akan do welcome to RapidMiner Studios, and there will be 3 tabs here in welcome new windows. The first one is start, and then recent and learn. Okay, start ni maknanya you RapidMiner give a few apa kata menus lah untuk you. First one, if you want to start with a blank process where you need to create your own process. Okay, you need to design, you need to create everything lah, buat sendiri kat sini. And then turbo prep is where you can do your data pre-processing. RapidMiner will help you to do it. Okay, kat blank process tadi, you kena select satu operator and then perform what are the you kena identify lah what are the processes need to be done to your data set. Maknanya you need to identify the problems, and then you need to identify what are the processes, what kind of operator that you need to use for the problems. And then tapi for turbo prep, dia macam automatically tolong you. RapidMiner akan bagi, dia macam wizard lah gitu kan, you next dia akan tolong identify what kind of pre-processing punya proses yang you boleh buat. And auto model is where RapidMiner will help you to build your model, meaning that once you import your data into auto model, apa dia buat, dia akan identify the relationship between the variables. So maknanya kalau kat blank process tu, you need to find the correlation ke, whether all the variables are significant ataupun relevant. But in auto model, dia dah tolong kirakan siap-siap, dan dia akan letak some just some indicator whether that variable is memang highly significant, medium or weak, tak salah ke low. Dia akan adalah 3 labels kat situ, ada green, yellow and red. Okay, so boleh tengok nanti once
kejap lagi lah I tunjuk dekat you auto model, but this is a very easy process. Okay, senang lah untuk especially for those who don't have any basic about machine learning kan. They can just use auto model. And the best part about auto model is based on the data, not only dia suggest dia find the relationship between each variables atau each attributes, but it can also suggest you what kind of models that suits for your data set. Okay, dia akan bukan satu dia akan bagi banyak models. Okay, ini apa yang RapidMiner boleh offers. And not only that, it also has a few templates. Okay, dia dah tolong buat dah, dia akan guide you step by step how are you going to do all these tasks. Let's say you nak buat churn modeling, okay, dia akan tunjuklah, you can click dekat churn modeling tu and you will see what are the processes need to be done for churn modeling. Kalau direct marketing macam mana, credit risk modeling macam mana, dia akan bagi template dekat you. Okay, for recent, these are where the recent file lah. Okay, you boleh tengok balik, you boleh access balik kat sini, ataupun you can just browse your repository, and learn is where the tutorial about RapidMiner. Okay, so you can see the documentation. You can also visit the community, the discussions about problems with RapidMiners, how to solve everything. Okay, boleh tengok step by step dekat sini, ataupun you boleh explore sendirilah kalau rasa macam tak nak slow sangat saya ajar dekat sini, you boleh go through, tengok dekat sini macam mana buat satu. Okay. So, Kalau challenges sesuai dengan apa? Proses. Okay. So, bila you klik keluar daripada tu, you akan dapat this kind of windows, okay, this kind of interface. You will see there are 3 sections, the left side, okay, middle and the right side. For the left side, okay, kita akan go left to right. The upper left will be the repository pane, okay, where it will store all the repository, all the data, all the processes, all the models that you have created in the process. Okay, kat sini ada training resources also. There will be some models that has been created, so you can refer to the models, or you can, if you want to use some benchmark data set, you can get from the samples. Okay, data kat sini dia ada banyak, and then some of the processes, nak buat apa, nak buat pre-processing, nak buat validation, okay, you can refer to this. Okay, these are some kind of tutorial lah dia bagi dekat you. And then you can create your own repository. If you can see, I have a few repositories. Bila ada workshop, ada other classes, saya akan tambahlah repositories. You can add the repositories. Okay, after this, we will see how to create the repository. And then the bottom left will be the operator. So this is where all the operators in RapidMiner being stored. Okay, there are many processes that you can do. Okay, for example, we have data access. Okay, you can get files in various format. Okay, you can also write, maknanya export keluar you punya data yang dah proses ke dalam bentuk CSV, Excel, ERFF. Kalau nak pakai WK lepas tu bolehlah. Kalau you rasa macam malas nak buat pre-processing sendiri, nak pakai RapidMiner, boleh lepas tu export je dalam bentuk ERFF untuk pakai kat WK. And then we can write it into database. Okay, we have also cloud storage. Okay, boleh tengok dekat sini cloud storage. Nampak dia ada Amazon, dia ada Azure, ada Dropbox, ada Google Storage. And then it has also for blending, cleansing, models. Nampak tak modeling dia ada 168 models. So kalau kita klik dekat sini, we have RapidMiner has about
63 predictive models. Okay, nampak models yang dia cover. And for neural networks, for example, dia ada deep learning. Deep learning, kalau you pakai auto MLP, dia akan pakai feed forward neural networks. Perceptron is perceptron. If you use neural network, it will use back propagation neural networks. Deep learning is deep learning lah. Okay. And then we also have functions. Okay, nak pakai generalized linear model, nak pakai linear regression ke apa. SVM, we have the linear, linear SVM, two-class linear SVM, we have multi-class SVM, SVM with PSO, and then discriminant analysis, we have assemble models, and then you can also do segmentation, association, correlation. Nak cari correlation between between attributes or variables, you boleh pakai ni more on statistics lah. Kita ada ANOVA apa semua kan. And then similarities, we have feature weights, optimization, and also time series. So if you want to use time series, kita tengok time series. Dia ada ni tak? Dia tengok kalau forecasting, dia ada model apa? See? Kalau you all nak buat FYP nanti untuk guna time series forecasting, bolehlah tengok dekat sini. Dia ada hot winters, dia ada ARIMA. And then you can also do scoring, validation. Okay, validation pun ada banyak. Ada cross validation, ada split validation, ada bootstrap. Ada performance pun ada for predictive performance. You nak apa? Nak buat classification ke? Kalau you punya model tu is a binomial class, so you can choose the performance for this one. But usually we use the first one. Okay. And then for segmentation, boleh tengok kalau nak buat customer segmentation ke apa benda. And then significance test, performance, everything lah. And then utility and also extension. Extension pun ada banyak. Okay. It has also Radup. Radup kita tak cover, but text processing ada. This is text processing punya. Pre-processing operators. Okay, you can create document, you can read, you can write document, extract, process document from data, files, mail store, and many more. Okay, so these are the operators that RapidMiner offers you. Kalau trial version yang dah lepas expired tu saya tak tahu saya tak sure what kind of operator yang dia disable. Tapi yang saya tahu yang atas ni, okay, the views, we have design, we have results, we have turbo prep, we have auto model, deployment, Hadoop data ni. Kalau kata you punya trial version tu dah expired, yang lain ni, yang 4 tepi ni, 4 turbo prep, auto model, deployment and Hadoop data will be disabled. But you only can use design and result sahaja. Okay, so design is where you you want to design your own process lah. So results, once you click play button ni, okay, ni this is kalau you nampak dekat sini, bila you dah create nanti, you akan klik kat sini run button. Dia akan display, dia akan run the whole thing, the whole process that you have created and display here in result tab. Okay, this is a turbo prep. Nanti boleh try load data and then see how RapidMiner can help you to do all the cleaning. And then this is auto model. Nampak tak? Dia ada load data, select test, select task, prepare target, select inputs, model types and results. So it will display everything for you. A deployment is where you can deploy your model. Okay. You boleh deploy lah. Maknanya deploy ni you boleh publish you punya data dekat website. Okay, nanti kita tengok sini ada kot masa nanti saya ajar you how to deploy your model. Okay, and Hadoop data ni is additional, like I said, this will be connected to the server. Okay, to the RapidMiner server.
Or if you have local server, you can set lah. Tapi dia ada banyak configuration. Okay, now that one is this view. Okay, the bawah ni, the process. Kalau you nampak, this is the biggest pane kan. Kat sini nanti you akan drag lah. Nampak tak? Dia kata you add some data first and then drag data or operators here. You boleh drag and drop sahaja dekat sini. Sama ada, for example saya tunjuk contoh. Sama ada you double click, dia akan masuk. Ataupun you just drag masuk all the operators inside the process pane. Okay, itu kat situ. Tapi dia kena macam each of the operators must be connected. Kalau tak connect, you run, dia tak jadi apa-apa lah. Okay. And then the upper right side is the parameters. Okay, the parameters punya apa kata komponen ni, dia punya apa nama, ialah komponen dia lah, based on the operators that you have selected. Okay, tadi, okay, ini adalah default parameters for the process. If you click at the one of the operator, for example, for read CSV, okay, you will see those configuration for read CSV. Okay, so kalau ada different parameters, dia akan display different configurations lah. And for help, this is where it will explain everything, every configuration kat atas ni, apa benda yang ada. Okay, output apa, parameters apa, CSV files ni apa. Okay, dia kata the path of the CSV file is specified here. It can also be selected using the choose a file button. Okay, you boleh baca lah kat sini. Dia untuk bantu you do this configuration. Okay, now jom kita buat ETL. First, okay, you need to create, because this is your first project, you need to create, okay, apa kata? You need to create your own repository. So first, you click here, kat tepi ni, tepi import data ada drop down list ni. Ambil create or connect to repository. Okay, you can refer also to my slide ni macam kita nak create the first project kan. Okay, saya terus je buat. Okay, once you click create or connect to repository, it will appear this window. Okay, it has two choices, whether you want to create new local repository or you want to connect to AI Hub repository. If you have created, okay, some apa kata repository dekat AI Hub tu, okay, you boleh connect lah if you have that. Tapi kalau dalam case ni kita nak buat stand alone, kita nak buat local sahaja, so kita ambil the first one, create local repository, new local repository, and then you click next. And then this is where you can give the name for your repository. For example, here I give ISP, since kita ada dua group kan. Okay, I letak group A lah. Nanti group B, nanti I buat another repository. And for root directory, you can use default. Okay, ataupun you, kalau kata you nak letak tempat lain, boleh lah. Nanti you uncheck benda ni and then you can relocate wherever you want to save your repository, the whole set of repositories. So kita akan buat all the process, we will upload all the data in the repository, so dia akan store as one. Okay, and then you click finish. So once you click finish, you will see the ISP610 group A. So tak kisahlah you nak bagi nama apa, you nak letak nama you pun as a repository, tak ada masalah. Okay, now if you click the drop down list ni, dia cuma ada connections. Usually I will recommend students to create subfolders. Sebab apa kena create subfolders ni? Sebab dalam ni kita akan ada processes. Okay, kita akan ada retrieve process, kita akan ada pre-processing, we will also have modeling, and maybe it will involve more than one models. Okay, so nak organize tu, better letak subfolders. So you can, untuk create subfolders, you just right click and then choose create subfolder. Okay,
let's say you want to create 3 subfolders. First one is for data. The second one is for model, and the third one is for process. Okay, the 3, data, model, and process. Ni how you organize lah. Kalau kata tak nak buat folder pun tak ada masalah. You can dump everything in your repository. Tapi tak cantik lah nanti. Dia macam you sendiri yang akan confuse if you have many files. Okay. Dia nanti kalau you tengok, dia punya dia punya symbols tu for data, dia akan ada dalam bentuk ni tau. You akan tahulah, okay, this is data. Kalau proses atau model, dia akan dalam bentuk macam ni. Okay, tapi saya suka untuk letak different folder sebab senang I nak cari. So kalau I nak search for the process, let's say for ETL process, I just go to the process folder. Kalau nak cari models, just go to the model process, model punya folder. Okay, so now let's look at this one. Okay, import data. Okay, I will teach you how to import data. There are 2 ways. Kalau you tengok dekat dalam slide ni, sorry. Okay, first, you can use data folder, and the second one is process workspace. So there are 2 ways untuk buat benda ni. The first one, dia kata tadi pakai apa? Data folder. Okay, data folder. So data folder ni dia pakai sini, import data. Kalau you nampak kat sini kan, kat atas bawah daripada word repository tu, there is a button for import data. You just click import data dekat situ. So dia akan bagi 2 locations lah, whether you want to access your data from your computer or from your database. Okay, so in our case, we store our data. We pergi kat sini, tengoklah dekat mana. Kalau you baru download tadi, you pergi kat download. Tapi saya letak dekat desktop tadi. So customer data, click next. Once you click next, dia akan appear. Apa kata, dia akan preview dekat you the data set that you have choose. Okay, so kat sini dia ada, kalau kita tengok dalam data set ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Okay, 8 kolom. So this is the type of punya data. Once you click next, okay, dia nampak tak ada kat atas ni, replace errors with missing value. So kalau you nak mudah, you just click here. So if there is any errors, dia akan terus jadikan error tu jadi missing value. Okay, kalau tidak nanti takut ada problems lah while doing you punya all the process. So you just click kat sini, replace all the errors in our data set with missing value. Kalau tak ada error pun tak apa, tak ada masalah. Just click je, just in case. Okay, and then click next. Okay, this is where RapidMiner asks you where you want to store your data set. So let's say, okay, customer data, find your repository. Kalau you ada 2 repository, mungkin sama ada you ada local repository dengan you punya current repository. So search for current repository yang you baru create tadi and pergi dekat data. Okay, kalau you nak remain the data name tu, just click finish. Kalau you nak type new name for the data set, boleh type. Then click finish, and then you will see, nampak tak? Bila you click finish, dia terus keluar dekat sini. Okay, dia terus keluar dekat bahagian results. Maknanya operation you tu dah sukses. Okay, so kita tengok kat sini, check dekat repository ISP610. So dah customer data dah masuk dekat dalam data folder. Okay, we have another way to to import the data. Okay, where we call it as a process. Kita pakai process workspace. So dia ada a few steps and you need to use the operators. Okay, so let's look at the process. First, you need to read
Okay, tengok data you. Data you dalam bentuk apa? Kan, dia kata dalam bentuk, sekejap, mana tadi? I punya desktop, okay. Customer data dalam bentuk Excel. So, you cari dalam you punya RapidMiner tu, read Excel. Kalau you punya data dalam bentuk CSV, so you need to use read CSV punya operator. Okay, so you just drag masuk you punya read Excel. What you need to do is you have two choices, whether you want to use import configuration wizard, dia akan lalu sama proses macam mana you buat dekat import data tadi, atau okay, you use this button, the folder button, you klik dekat situ, dia sama je benda tu. Okay, cuma dia bagi pilihan lah you nak pakai yang mana satu. Okay, nampak tak? Pelaju sangat yang buat tadi. Okay, you pergi dekat mana yang you simpan tu, and then you klik you punya ni, and then open. And then if, just in case you have more than one sheet in your data, so dia boleh letak kat sini, you nak ambil sheet yang keberapa. Okay, so dia akan import that particular sheet sahaja. Okay, but if you have only one sheet, so tak apalah, ignore je yang tu. Dia memang automatically letak satu kat situ. Okay, once you dah point dah, you punya Excel file masuk dekat dalam read Excel ni, don't forget to connect, okay? Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita ada, dia ada macam dua point kan, left and right. Okay, yang ni you tak payah connect. Okay, INP is input, RES is result. Okay, FIL ni is a file and OUT is output. Okay, maknanya file ni you ambil daripada file, usually kita tak adalah connect dua-dua ni, tak apa, tak payah connect. And then output ni memang wajib kena connect dengan results. Kalau tak, nanti dia tak buat apa-apa. Okay, kalau kata contoh lah, you run dekat sini, dia akan bagi apa kata, warning lah, final connection is missing. So you can click fix now, dia akan buat dekat you, ataupun you can link by yourself. Okay, kalau you click run dekat sini, okay, sama je macam tadi, dia akan keluar the dataset untuk you. But kalau you nampak kat sini, dia tak buat apa-apa kan, dia cuma run saja. Sebab apa yang operation yang you buat adalah you only read the Excel file. Okay, so if you want to store in your repository, you need to find another operator name store. Okay, so you letak dekat sini, dekat belakang read Excel. Okay, ini, sekejap tadi, you bawa, you drag, you can just put, you put the operator dekat atas line tu. Kalau you nampak kan, nampak ini dia double, ini yang original punya kan. So, before and after, kalau kata you letak, dia bold, maknanya dia akan tolong you untuk connectkan the new operator with the previous operator. Okay. Kalau you drag masuk dalam, maknanya you kena buat, you kena connect sendirilah. Macam tu. Okay, so you have few choices. And for store operator, ni jangan lupa pula, sebab kalau you tak letak, kalau you tengok kat sini kat parameters ni, dia ada repository entry. So where you want to store your Excel file. Okay, nampak tak exclamation mark dekat sini? Dia kata, okay, required parameter missing. Click on store to display its parameters, supply a value for repository entry. So you can click here. Dia akan pergi, you point ke repository yang you nak simpan tu. Let's say I want to store in our current repository under data format. And let's say we name it as customer new. Okay, click OK and click run. Okay, sama je, tak ada beza macam tadi. But if you open to design and then
Dekat repository dah masuk dah customer name. Okay, these are two ways how can you import the data from your local machine. Boleh And okay, next is from the results. Okay, dia akan keluar macam ni kan. Kalau you nampak macam alah sama je macam Excel. The good thing pasal RapidMiner, okay, dalam Excel kalau you buka you punya data tadi, sekejap contohlah kalau dalam Excel, you open the file, dia akan display benda yang sama juga sebenarnya. Tapi you nak cari contohlah, you nak cari maximum minimum for age. Okay, you nak kena buat apa? You nak kena filter, nak kena tengok lah. Banyak, there's so many investigation you nak kena buat. Banyak proses lah. But if you use RapidMiner, okay, ni data section. You can go to statistics and then it will display to you those those attributes or those features ataupun attributes. Okay, attributes yang ada masalah. Nampak tak letak exclamation marks dekat situ. And then not only that, it will also the statistics punya also display the statistics punya value. Dia ada mean, dia ada max, dia ada average. And then you will see also the number of missing value for that particular attributes. For example, ini kalau kita klik the drop down list, okay, dia ada siap visualization dekat situ. You can click at the open visualization. Okay, open visualization, so it will display the age punya visualization. And go back to here, you will see the minimum age is 2, the maximum age is 2, 3, 4. And then the average and deviation. And then for gender, we can see that there are 4 types of gender. There are the male, female, man-lich, and with-lich. So these are the things that we need to solve. Okay, age tadi macam 2, 3, 4 kan. Mana ada human yang umur 2, 3, 4? Tak ada. And then age of 2, okay, sebelum tu. Data ni, customer data is a telco punya data. Okay, telco company punya data. That's why if you can see dia ada churn date, dia ada transaction, dia ada payment method. Okay, so bila kita faham about the data set, the attributes of the data, you can conclude that macam contohlah macam age kan, dia kata minimum 2, maximum is 2, 3, 4. 2, 3, 4 ni memang definitely you kena solve benda tu. Sama ada kita nak discard, kita nak filter dia ataupun yelah, usually discard je lah kan. Tapi how are we going to discard the 2, 3, 4 data? Sekejap lagi kita tengok. And then the minimum is 2. Mana ada budak umur 2 tahun boleh buka account dekat telco company? Tak ada kan, impossible. Dia ada untuk business rules bagi setiap company atau setiap business tu, dia ada dia punya minimum and maximum age kan yang dia allow. So kita kena solve benda ni, and then for age also has 1 missing value pun kita kena solve. And for gender, dia kata kat sini ada 4 types of gender. Mana pula datang 4 types ni kan? Usually we address gender tu 2 je, male, female. Tapi okay, man-lich dengan with-lich ni we need to map with male and female. Macam mana nak buat? Kejap lagi kita tengok. And then the gender also has 1 missing value. So in this case, how can we deal with this? Okay, how can we handle this missing value? So kita dah ada berapa operation? 1, 2, 3, 4. Okay, and then kita tengoklah row number perlu ke? You kena tengoklah dia punya kena identify what kind of attributes that
contribute to your model. Kalau you nak buat prediction, tu another step lah. But first, kita solvekan dulu problems yang ada dekat dalam dataset ni. Okay, and the next process yang kita nak kena tengok adalah last transaction. Last transaction dengan churn date. Last transaction, if you can see, these attributes in date time format. Yang dia ada date, month, day and year, and then it also has time, kan. So macam mana kita nak proses benda ni, because kalau tidak you nak kena baca satu-satu kan, nak tengok hari berapa hari bulan bila, tahun bila, susah. And then the next one will be the churn date. Ini kita tengoklah, sebab churn date ni dia punya case study-nya lebih kepada kita nak tentukan sama ada customer tu akan churn ke tidak. Okay, dan dia akan stop using the service, the telco service atau tidak. So kalau dia ada churn date, maknanya customer tu dah stop lah service. Kalau kata dia tak ada churn date, then apa indicator dia. Okay, so those are the problems with this dataset. Nampak simple je, tak banyak pun. Dia ada 1,000 examples and also 8 regular attributes. Okay, dia considered as a small dataset lah, tak banyak. Apa kata dia punya dimension tu tak besar. So since you have stored this, okay, dah ni, ini pergi dekat, kita nak save ini adalah retrieve process. You pergi dekat file atas ni ataupun dekat button sini pun boleh. Okay, klik save process as. Okay, you pergi dekat kita punya current repository, go to the process and then name it as retrieve data. Okay, so click OK and then you will see retrieve data dah masuk dekat dalam you punya repository. Okay, now kita nak start ETL process. The ETL process stands for extract, transform and load. Okay, extract, transform and load. So basically, the process under ETL depends to your dataset. So first, you need to study about your dataset, okay, to understand about your dataset. Apa problem, apa dia punya objektif, you nak pakai dataset tu untuk apa. Okay, you need to know that. Kalau tidak, macam mana you nak buat pre-processing. So for this customer dataset, okay, we have looked at the problems. We know that our objective is to predict whether the customer falls under churn class or not churn. Okay, that is our goal. And then for this, it will include a few operators or a few steps. So dia akan include filter, kita akan buat map, kita akan buat replace missing value, data type conversion, generate attribute set roles and select attributes for this dataset. Okay, another dataset mungkin you tak perlukan mapping, mungkin you tak perlukan filter, maybe you need another type of operators. Okay, macam yang cakap tadi itulah, saya dah ajar you macam mana nak baca, nak understand, nak fahamkan tentang data tu. So you need to look at your your data. Tengok satu-satu. Identify what are the problems with the dataset. So now let's do this ETL process for customer data. Okay, we will start with filter. Kenapa filter? Sebab kita nak solve, kita akan solve satu-satu. Kita tak boleh solve all operators in one time. So we are trying to solve the first operator. Kalau ikut ranking kat sini, age dululah. Okay, age, kita nak buat filter. Kenapa nak buat filter? Because we want to filter, we want to select only certain range of age sahaja. Macam cakap tadi kan, takkanlah umur 2 tahun dah boleh buka account dengan telco tu. And it is impossible to have a 234
years old punya human being. And kita nak solve juga the missing value punya problem. Okay, now go to RapidMiner design. Okay, ini dah save. Then you can click blank ni, blank sheet ni, white sheet ni. Klik ni, dia akan keluar the whole Windows ni balik. You click blank process. Okay. So we would like, first step, we would like to get the data that we just Okay, stored go. in our repository. Okay, either Kalau one lah. aku letak Sebab kita buat 500 dekat dua jenis proses tadi kan. berapa Satu kita harga pakai dia folder, dapat? satu kita pakai Daily proses. So you can choose either one. So to get this data, you need to use operator retrieve. Okay, kalau kata you nak buka satu-satu rasa macam susahnya, tak apa. You boleh type Kalau retrieve kat low situ. risk Okay, so dia akan appear retrieve punya 500 operators sikit. dekat you. So you just drag ataupun you double click je, dia akan Sekarang terus ni sebab automatically aku masuk. daily earning aku So 0.0021. for parameters, 20% lah kiranya. okay, you just click at the Dari. apa nama folder button ni. Dari. Dia akan locate dekat mana repository. Oh, Dia akan minta lah dekat mana repository yang you store data tadi. Pergi dekat current repository and then search for customer data. Okay, macam saya cakap, you can choose either one. Kalau you tak nak store yang tadi tu pun tak ada masalah. Kalau you dah ada, dia sebenarnya you boleh letak nama yang sama. So dia akan macam replace the previous data, tak salah saya. Tapi in my case, since saya nak tunjuk dekat you the differences, okay, how can we import the data using two ways tadi kan. So saya letak dua lah. So saya nak pilih yang the first one, customer data. So once I click OK, nak check whether betul ke tidak dia retrieve, you just connect and then you just run. Okay, betul lah. Nampak example set for retrieve, dia akan keluar the full data set. Okay, after you retrieve your data set, first operation tadi kita nak buat pakai filter kan. Type filter dekat atas. Okay, scroll ke bawah sikit. You need to use filter examples. Okay, filter examples. Okay, nampak tak dia dah connect. Okay. So bila you click dekat filter examples, it will display this kind of parameter setting. Click dekat add filters. Okay. You akan nampak kalau you buat you tekan drop down list ni, dia akan nampak all 8 attributes for our data set. Kalau you tak connect benda ni, contohlah you lupa nak connect, you masuk filter example, you click dekat add filter, there's no attributes appear. Okay, sebab dia tak receive any input from previous operator. Okay, so bila kita dah letak, okay, dah connected, you click add filter, dia akan keluar lah all the attributes. So you choose age. Okay, age tadi kita nak buat apa? Kita nak filter, for example, dalam notes ni, saya kata saya nak filter, saya nak solve dua-dua problems dekat age. Okay, the first one is the missing value problem. And the second one, we would like to filter the customer within the age of 15 to 99. Okay, so dia ada 3 filter kita nak buat kat situ. So we start with age. Kita ambil is not missing. Sebab kita nak filter yang mana semua yang ada value. Semua yang ada value together with, okay, add entry kalau you nak create another filter. Ambil age lagi, kita nak ambil less than 99. We add another filter, select age, and then it must be more than 15. Okay, so boleh tengok kat sini lah, you nak pakai match all ke match any. Basically kita tak kacau lah yang bawah ni. Okay, sebab kita dah
dah define kan what kind of data yang kita nak filter. Okay, maknanya kita akan filter semua data yang tak ada missing value within the range of 15 to 99. So once you click OK, okay, ini full data set 1000 examples. So kita try run kat sini. Try run. You nampak kat bawah ni daripada 1000 tadi dia dah tukar jadi 997. So dia dah discard 3 examples for using this filter example. Okay, so tengok balik dekat statistics. So age punya attribute, okay, dia missing value dah hilang, but the minimum dah tukar kan daripada 2 jadi 17, daripada maximum 2, 3, 4 dah tukar jadi 91. Okay, next is gender pula kita nak settlekan. First we need to solve the category of the gender. Okay, sebab missing value you kena buat selepas you dah fix ini problem yang kategori gender ni. Kalau you fix missing value dulu, baru you buat benda ni, you map kan, dan nanti dia takut jadi macam 2 kali you nak kena buat kerja. Okay, so we fix this one first, the category first using map. Tetap map. Okay, using map. This one. Map. So type lah map dekat sini. Turun bawah. Mana dia map? Oh, sini. Sorry. Okay, you letak kat tepi. So you tengok dekat sini, dekat parameters dia ada banyak configuration that you can change. Okay, if you take the first one, attribute filter type, dia ada all, dia ada single, dia ada subset, dia ada regular expression, value type, block type, no missing values, numeric value filters. Okay, untuk map kita nak buat untuk single attribute je kan, which is the gender. So we click single. Kalau you nak buat mapping untuk several attributes, you need to click subset. Kalau you nak buat for the whole thing, click all lah. So here kita klik single sahaja. So attribute, what kind of attributes that we want to map, kita nak ambil gender. Okay, maknanya kita point terus kepada gender punya column. And then go to the value mappings. Okay, ambil edit list, tekan je edit list tu. Ini kita nak with bleach, kita nak kata female, add another one, manlich, kita kata male. Okay, katakan you type macam ni. Then you click apply. Yang bawah-bawah ni tak payahlah, sebab kita dah letak kat sini kan dua-dua. Okay, try run. Okay, try run, we can see male, female, male, female. Tapi alamak, manlich ada lagi. Tengok statistik, betul tak? Statistik gender. Dari tadi 4, now dah jadi 3. Okay, kenapa 3? Sebab manlich ni, kalau you nampak ada special characters. A tu dia ada double dot kat atas kan? Tapi dekat dalam kita punya map tadi, edit list, kita tak ada special character yang tu. Okay, what you can do is, kejap saya try. Saya tak sure whether boleh copy ke tidak dekat sini. Let's try. Okay, try Ctrl C. Kita tengok boleh ke tidak. Allah, tak boleh. Tak boleh, jadi kita pakailah masuk Excel lah. Okay. And then you click apply, click run, and then check with the statistics. Nampak dia dah ada 2 sahaja. So dia very sensitive to any special characters. Okay, so please be careful lah. And then contohlah lagi satu, saya lupa pula tadi. Kalau kata kita letak, contohlah kita letak F huruf besar. Tengok apa jadi. Dia masuk tak? Dia jadi berapa kelas?
Nampak? Dia jadi 3 kelas juga. So you need to make sure that you map with the existing format. So dia very case sensitive. Okay. So every time you do changes, don't forget to run. Sebab takut nanti boleh je kalau you nak buat banyak kan. Lepas tu baru you run. Tapi saya selalu macam I buat satu, I run. I buat satu, I run supaya nanti senang. Kalau kata senang nak troubleshoot. Kalau kata salah, kita tahu apa yang salah tu is for the existing operator, bukannya from the previous. But kalau dia buat banyak proses, you nak backtrack balik, dia agak susah sikit. Okay, so now for this one, we can say that the gender gender category has been solved, but we would like to solve the missing value. So missing value, macam mana you nak buat? You need to find replace missing values. Okay, you can also do imputation, but here we would like to replace the missing value with certain value. Okay, pergi dekat tepi parameters tu, at attribute type, filter type. Okay, since we want to do for the gender, pilih single juga. Okay, gender, and then pergi dekat default. Okay, default ni, dia akan display all the possible possible ways to replace the missing value. Okay, is either you want to select with the minimum, maximum, average, zero, or any value. Untuk minimum, maximum, average, zero ni, kalau you ada numerical data lah. But in our case, we have gender data yang dia dalam binomial. Okay, dia dalam class kan, female and male. So you need to replace with the value. Okay, dia ada replenishment value, you boleh ambil, okay, macam mana, apa value yang you nak letak kat situ, yang you nak replace. Pergi balik dekat results. This is the normal ataupun the common solutions lah that people always ni. Sebab dia ada satu je missing value. Kalau you tengok dekat sini, okay, if you look at open visualization between male and female class ni, dia nampak male is a majority class. Okay, with 548 rows of data. So since dia adalah majority class, kita replace missing value with the majority class. Okay, we can we can assume that. Okay, this is the most simplest way lah untuk buat missing value. Kita boleh buat macam ni, male. Okay, kita boleh buat macam ni sebab data ni cuma ada satu je missing value untuk gender. Kalau you ada banyak missing value, then you need to figure out how to solve the missing values. Okay, you dah belajar dekat dalam machine learning dulu, you dah belajar dekat dalam data mining, how can you solve missing value punya problems kan? Buat binning lah apa benda tu. Okay, boleh buat. Tapi in this case, kita buat paling simple, kita pakai just tukar je, kita assign one value which is the majority class punya value kepada missing value tu. Jom kita tengok. Once we run this, kita tengok, pergi kat statistics balik. Okay, maknanya dekat gender dah zero missing value. Okay, maknanya kita dah solve two problems in gender. First is the class of gender, and then the second one is the missing value for gender. So, yang ni dah. Next one will be, okay, missing value dah. Data type conversion. Okay, sebab dalam case ni, kita nak tengok bila last transaction customer tu buat. Okay. Ini mungkin dia nak guna untuk nantilah buat decision making, everything kan, nak buat visualization using this these attributes. So what you have to do is you need to convert the data type, okay, the date and time to numerical. Sebab kita bila nak buat proses tu, mungkin next process will use numerical punya data.
Kita nak convert dia daripada date time to numerical. So you go back to the design and then carilah date to, okay. This is data type conversion. You can convert the numerical to date. You can also convert nominal to date. You can convert date to numerical or date to nominal. But in this case, we would like to convert date to numerical. Bawa pergi situ, tengok, okay, check connection, dah. And then look at the parameter setting. Okay, the attribute name that we would like to change is the last transaction. Kalau you tengok kat sini, attributes name yang dia list tu ada 2 saja instead of 8. Because previously currently we only have 2 attributes with date time punya format. Okay, so we choose last transaction. Okay, time unit yang kita nak ubah, dalam kes ni kita akan ubah ikut week. Okay, but it depends. Kalau kata you nak buat dalam bentuk second ke, you nak buat dalam bentuk month ke, quarter year, half year or a year pun tak ada masalah. But in this case, kita nak tukar dalam bentuk week. Okay, and then week relative to whether month, year or epoch. Okay, if month, what will happen, let's say kita ambil month dulu Kita klik run. Nampak? Last transaction. 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 5. Dia cuma ada value 1 hingga 5 sahaja. Betul tak? Last transaction. Minimum 1, maximum 6. Okay, sorry. And kalau tengok dekat sini. Okay. Previously previous data set. Saya buka ambil yang ni lah. Okay. Dalam transaction, kita ada dari tahun 2009 hingga 2014. Tapi, bila kita convert jadi date to numerical, dia cuma ada minimum 1 hingga 6. Okay, kita tak tahu bila you convert dalam bentuk week, dia sama ada week 1 atau week hingga week 6. Kita tak tahu that particular week falls under which year. Okay, ini kalau you pilih ikut month. Kalau you pilih ikut year, apa akan jadi? Okay, the statistics for last transaction, the minimum is 1, maximum is 53. Sebab kita tahu kan setahun ada berapa minggu. Pun sama juga masalah dia, kita tak tahu, let's say lah, kita ambil week 20. Kita tak tahu that particular week 20 tu belongs to which year. Pun ada masalah juga. Padahal kita ada data tadi 2009 hingga 2014. Okay. Therefore, the best solution for this, okay, sebab you nak buat week kan, kita pakai epoch. Okay, for the whole cycle untuk data set ni, kita consider dia sebagai satu cycle, satu epoch lah. So, bila you click run, dia akan appear dalam bentuk macam ni. The minimum is 2081 and the maximum is 2303. So dia akan kira daripada ikut minggu untuk cycle yang ada dalam dataset tu. Okay. That is last transaction. So considered done lah last transaction tu kan. Tak ada missing value. So okay, we can move to the second one. The next one. Next one is where you want to create your label. You dah belajar dulu supervised learning kena ada class label kan. So class label kita untuk data ni adalah kita nak pakai cendik ni. Okay. Kita tadi saya cakap kan objektif kita kat sini is to predict whether the customer ataupun kita nak classify customer tu under churn ataupun under not churn customer. Okay, so we have to kita panggil ataupun not churn tu kita boleh panggil loyal customer lah, maknanya customer tu masih ada dengan still using the telco punya services. So now yang kita ada is a churn date attribute in date time format.
Okay, so how can we create a new class label? Okay. So you kena buat Kalau my map generate pakai apa lah? Nak attribute. buat senang. Okay, kita nak create another attributes without affecting the existing one. Okay, kita tak nak kacau. Cendit ni, kita nak create another one tapi refer kepada cendit. Okay, so pergi find for generate attributes. Okay, you boleh kalau macam dia punya space dia tak besar sangat. Okay. Ni boleh kita pergi sikit lah. Okay, generate attributes. So if you can see here, for generate attribute dia ada satu je yang you boleh configure, which is function description. Okay, yang ni you kena type sikit So you kena type ni, if missing chen date loyal chen. Apa maksud dia? If missing chen date, maknanya kalau chen date tu ada missing value, kita name it as a loyal. Maknanya yang is not missing, kita label it as a chen. So jom kita buat ni. So once you click edit list, dia akan keluar this kind of this kind of windows. Okay, dia punya attribute adalah attribute name adalah the new name for the attributes. Okay, katakan saya letak chen. Okay, ataupun you boleh letak lah any names untuk attribute tu, and then you click dekat function expression punya button ni yang ada calculator ni, so dia akan keluar macam ni expression. So you can find the, kalau kita nak buat, is it logical? Okay, kita nak buat logical expression kan, if condition. So you just click if condition dekat sini. Regular attributes, dia sama ada you boleh type ataupun kalau kata, macam saya cakap tadi kan, RapidMiner is very case sensitive. Kalau you type chen date, semua huruf kecil atau C huruf besar, D tu huruf kecil, dia takkan boleh replace nanti. Okay, dia takkan boleh, bukan tak boleh replace, dia takkan boleh point kepada chen date. So might as well you pergi dekat regular attributes ni, dia will list all the attributes that we have in our current data set. Klik saja chen date dekat situ. Oh, sorry. Missing dulu. Sorry If, ya Allah. Missing. Apa? Chen date. Dalam kurungan kan. Okay, if missing chen date, so you akan name it as loyal, else you akan letak dia sebagai chen customer. Okay, so if missing chen date, loyal, else customer. So kalau syntax semua okay, dia akan cakap tu macam tu, expression is syntactically correct. Kalau you perasan tadi, kalau saya tertinggal satu benda kan, dia akan cakap lah dekat you. Okay, then click apply lagi, and then you can run. See? Dah ada dah. Instead of 8 regular attributes, we have now 9 regular attributes. Chen dekat sini. Okay? Nampak? Chen date tak effect apa-apa. Maknanya for every chen date yang ada value, dia akan letak sebagai chen. Yang mana tak ada value, dia akan consider sebagai loyal. Okay? So next one is where you need to set rule. So set rule ni, because we know when we want to do prediction ke, kita nak buat classification ke, we need to have a class label. Okay, set rule adalah operator yang dia akan, you akan guna dia untuk point which attributes yang you nak letak dia sebagai class. Okay, you boleh set rule untuk attributes tu. Search for set rule. Okay, letak dekat belakang tu. Okay, attribute name. You nak ambil apa sebagai you punya class.
Kita nak ambil churn kan. Tadi kita dah buat churn. So kita ambil churn balik. And then target role, kita nak kata churn ni untuk nak jadi apa. Dia ada regular, dia ada ID, dia ada label, dia ada prediction, dia ada cluster, weight and also batch. In this case, we would like to make this churn as a label. Sebab kita nak buat classification kan. Label. Okay. Kita ada satu je attribute, so tak payah set additional rows. Kalau you nak buat letak another rows tu, boleh letak kat bawah tu lah. Tapi kita tak payah banyak-banyak, satu je. So click play, run dia, you nampak. Tadi tak ada kali hijau kan? Now, dia dah tukar jadi hijau. So kat sini, dia dah jadi special attributes. Kenapa special attributes? Because churn is our class label. Okay. Now, next process, lepas you dah set role, you need to select attributes. Ini if needed lah, okay? Sebab you akan tengok data you, adakah semuanya you akan guna pakai untuk buat apa nama? Untuk buat you punya model lah, untuk buat you punya model, untuk buat predict classification model, untuk digunakan dalam classification model. Kalau kita tengok balik dekat sini, okay, we have churn, we have gender, postal code, hash code, age, payment method, row number, churn date and last transaction. So there are a few attributes, okay, one or two attributes yang kita tak nak guna pakai. Contoh macam row number, it doesn't give any meaning. Okay, so apa lagi yang kita nak ni? Kita nak buang churn date, kita nak buang hash code and also row number. Okay, row number is a sequence number. Okay, is a sequence number for the data. Churn date kita tak nak lah because we already generate one attributes. And then hash code pun sama juga. It doesn't give any meaning. But postal code, you need that. Okay, kenapa you need the postal code? Because if you want to do some visualization, okay, you need the postal code to point where the customer punya location. Okay. So kita nak buang 3. Kita nak buang hash code. Okay, kita nak buang hash code, kita nak buang row number and kita nak buang churn date. So, pergi balik dekat design. Kita ambil select attribute. Pergi dekat belakang ni. Okay, drag benda tu select attributes. Ini pun sama juga. Okay, the configuration for attribute filter type. Ada macam sekejap ada phone call sekejap. Okay, sorry. So if we look at the parameter setting, parameter punya configuration for attribute filter type, we have a few, sama juga macam dekat dalam filter example tadi. We have, you can choose whether you want to select all or single, subset, regular expression. For in this case, okay, in this case tadi, kita ambil subset. Okay, we only want to select a few attributes. So, okay, select attributes. Okay, we display all the attributes that we have. And then you have to select some of the hash code tak nak kan? Hash code tak nak, kita tak nak 3 churn date, kita tak nak hash code and kita tak nak row number. Okay. So, transfer pergi ke sebelah. So, these are the selected attributes that we want to use for this data set. And then click apply. Click apply, you click run, and then dia dah ada 1 special attributes and we have 5 regular attributes. Okay, yang you nak guna pakai sahaja for next operation.
Okay, next will be apa orang kata, bila you dah proses ni, you need to store. Jangan lupa. Kang, kalau you buat-buat, tiba-tiba you boleh stop je kat sini. Tapi tak jadi apalah. Maknanya the results tu will be stored in your repository. So kalau you nak store dalam repository, pergi balik dekat operator tu, search for store operator. Okay, key in. And then go to repository entry, go to our current repository, look for data. Okay, let's say kita letak customer, okay, process. And then click OK. And then you click run. Okay, bila dia macam ni, maknanya dia sukses and sepatutnya benda tu dah masuk, the whole thing dah masuk dekat dalam repository. See? Dah ada customer processed. Okay, so untuk customer dataset dah complete lah kita punya ETL process. So you have to go and save this process by clicking the save process as, search for current repository process, name it as ETL process. Click OK, then dah ETL process dah masuk. Okay. Itu saja ETL process using RapidMiner untuk dataset ni. So for another dataset, there will be other process lah. Tengok bergantung pada what kind of problems yang ada dekat dalam dataset tu. Doktor. Yep. Boleh tunjuk lagi sekali ya doktor, part store tu. Lepas dah temis lah. Terlaju Okay, yang ni tadi kan dia macam ni kan. So you ambil store, pergi dekat sini. Okay. So bila you klik store dekat sini, dia akan keluar repository entry. So you klik dekat folder punya button tu. Okay, klik kat folder button, dia akan keluar repository browser. Go to our current repository, search for process. Sebab you nak buat apa ni? You nak klik, you nak simpan data kan? You nak simpan data. Yes, data. Tiba-tiba I pula confused. Okay, kita nak simpan data yang kita dah proses tadi. Masuk, pergi dekat dalam data punya apa nama ni? Folder. Okay. Pergi dekat sini, type lah. Saya tak nak create another one. Okay, saya katakan saya nak replace sahaja benda ni. So, klik OK. Okay, bila dah masuk nama kat situ, dia kata, tak apalah, saya letaklah new. Saya letak new kat situ, saya bagi nama baru. Klik OK. Okay, klik OK. Bila you klik OK, dia tak jadi apa-apa lah. You need to run. Kalau you tak run, dia memang takkan masuk dekat dalam ni. So, once you click run dekat sini, okay, bila dia dah keluar example set macam ni, maknanya dia dah masuk dekat dalam you punya repository. Nampak? Customer process new dah masuk. Okay. Dapat tak? Thank you, doktor. Welcome. Okay. So, for those yang tak sempat buat lagi, tolong buat. Next week, kejap. Kita janji hari tu kita nak buat exam bila exam pula, test. Week 8. Week 8? Bukan. Tahu saya lupa lah. Saya kata selepas naik daripada midterm break kan? Betul tak? Lupa. Kurang kan? Kejap. Sebab you all ada two groups, A and B. Kalau kata saya buat different time, meaning that I have to do 2 sets of tests. Kalau nak buat waktu lab, that's why saya rasa macam nak buat waktu lecture.
Sebab kita tak boleh lebih daripada minggu ni tau. Sebab saya nak kena return balik dekat you all. Yang lab test hari tu dalam proses. Test ni memang kena buat minggu ni juga supaya saya boleh return dalam masa 2 minggu. Sebelum kita masuk blok ketiga, sebelum cuti Christmas tu, saya kena return balik dekat you all test 1. So, ke you all nak buat weekend? Weekend boleh doktor. Saturday morning boleh? Boleh doktor. Yang lain tak apa. Yang Saya lain okey ke? tak okey doktor. Sebab weekend macam family banyak Occupied. Petang Jumaat boleh? Boleh doktor. Oh boleh. Dan kita buat petang Jumaat. Saya akan tanya dengan grup B dulu. Waktu lecture hari Rabu, kita decide. Okay, tentatively Jumaat petang lah. Pukul 3 macam tu. Pukul 3 sampai pukul 5. There will be 2 hours untuk test 1. Doktor, yang test tu dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Hari Rabu ni saya akan masuk lecture analytic methods sampai intro to analytic methods sahaja. Maknanya chapter 1 sampai chapter 3 bahagian intro type of analytics tu. Okay, sikit je lah. Dia banyak lebih kepada unstructured data sebab unstructured data tak masuk. Asalnya tak masuk dah dekat dalam final. Sebab kita akan cover yang lain. Teori ada sikit tapi yang detail sebab unstructured data tu kita tak cover dekat final dah. Jadi saya kena cover, saya kena tanya dekat dalam test 1. Okay? Oh, dia tulis dah doktor kan? Tak ada programming apa-apa kan? Tak ada. Ini bertulis. Programming dah. MongoDB tak ada dah. Oh, okay, Korang boleh tutup terus MongoDB tu. Oh, baca slide lah. Baca slide sahaja. Ingat balik apa benda yang saya dah ajar tu. Okay, doktor. No MongoDB. Saya yang juling biji mata nak baca MongoDB kurang itu. So, dia macam lambat sikit. Okay? So, any other question? Okay tak RapidMiner? Senang je kan? I mean, yelah, some of the people cakap macam, senang je, klik, drag, drop, klik, sambung, run. Betul senang, tapi senang sebab kalau you dapat data yang simple. Okay, you need to understand about your data. Nampak saya buat senang lah sebab macam data customer tu simple je. And saya dah tolong you untuk analyse, untuk understand the data. Maknanya kita dah tengok sama-sama tadi what are the problems with this customer data kan. So kita try to solve satu. Memang mudah. Tapi kalau kata you dapat new data set, you nak kena understand, you nak kena plan what kind of process, you nak kena tengok apa benda yang you nak kena buat. So sebenarnya tak adalah senang sangat. Tapi kalau you dah faham semua benda tu, sekejap je. Sebab RapidMiner ni is a tool. Macam Weka juga kan. You masuk. Contoh macam Weka tu, kalau kata sama juga konsep Weka pun kan. Klik. Tapi you need to understand lah what are the process that you want to do. Apa you punya objektif, apa you punya you punya aim yang you nak buat. Weka, RapidMiner is only a tool that will help you to execute all the things that you want to do. Okay? Untuk mudahkan. Nak buat pakai Python boleh, tak ada masalah. Tapi panjanglah coding dia sebab nak buat satu kan. Mungkin tak adalah panjang berjela macam kalau you pakai C tu. Tapi still, dia macam you nak kena configure, you nak kena cari how to do mapping, how to replace everything, semua kan. So RapidMiner, kalau kata you rasa macam you tak berapa pandai nak pakai Python, tak berapa macam you punya average of programming tu dalam mungkin average pula dah. Kalau you punya level programming tu mungkin dalam average ke atau below average, maybe you can use all the tools untuk you buat you punya FYP. Okay je, tak ada masalah. Sebab the most important thing is the solution.
Okay, you need to think about the solution, the best solution for your problem. Kalau tak ada solution, you pandai programming macam mana pun no point juga. Okay, so you need to have those combination. Tak tahu programming, tak apa. We have tools. Industri banyak pakai tools, tak ada masalah. Tapi kalau you pandai programming, you tahu tools, you know how to solve it, you have the good critical thinking, memang great combo lah. Semua berebut-rebut nak you. Okay? So, boleh try. Next week, kita tengok macam mana nak buat model pula. Kita nak buat pakai using this data set. Kita nak buat pakai KNN, kita nak buat pakai naive Bayes, we would like to do using decision tree, guna random forest, kita nak pakai neural network, SVM, kita tengok macam mana performance dia, macam mana nak configure each of the models, macam mana you nak buat kalau you nak pakai split validation, nak pakai split ratio. Kalau kata tak nak pakai split ratio, macam mana nak modelkan guna cross validation, dia ada different configuration. Okay, so you tahu kan kalau nak pakai split ratio bentuk data yang macam mana, kalau cross validation bentuk data yang macam mana dan bilangan data yang macam mana. We know that if you have a small amount of data, you need to use cross validation kan, k-fold punya tu, sebab kalau tidak nanti dia tak cukup data untuk training. So bila tak cukup data untuk training, dia tak boleh buat good generalization bila you buat training nanti, buat testing nanti. Okay, itu yang kita akan belajar next week guna RapidMiner. Senang je, tak susah lah RapidMiner. And then saya rasa saya pernah cakap dah benda ni kot. Saya encourage you untuk pergi ambil certification untuk RapidMiner ni. You boleh explore. Saya tahu you all memang suka explore and then go for the first certification. Apa nama dia? Use case and application. Alamak, tak ingat lah. Tapi dia bukan dekat sini tau. Dia under RapidMiner Academy. Saya rasa, saya tak ingat lah saya tunjuk ke belum kat you all yang ni. RapidMiner Academy. Dia ada certification. This is good for you guys So, you start with this one first. Okay, application and use cases professional level. So, untuk yang ni dia ada 2 levels tau. Dia ada professional and master level. So, kalau kata untuk beginners, you can start with this. Okay, ataupun you nak ambil data engineering pun boleh juga. Dia akan, taklah dia ada 7 certification tak salah saya. Ya 7. Dia ada, mana dia ni? Certifications. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Certification Grandmaster. So, setiap satu ni dia ada lah. Okay, dia ada use cases professional. This is for beginners. And then kalau you nak ambil advance, you ambil master punya certification. Sama juga, dia ada application and use case, dia ada data engineering, dia ada machine learning. Okay, each of these dia ada 2 levels, professional and master. So data engineering saya tak sempat ambil lagi untuk master punya certification, tak done. Okay, jom kita ambil sama-sama so you can add in your resume. Okay, tak, saya rasa you all tak susah lah kot nak ambil sebab dia punya soalan tu, kalau you faham how to use this, each of operators, dia akan tanyalah, okay, what is the output macam ni, kenapa buat macam ni, kenapa. Okay, you boleh try. Dia boleh multiple attempt, dia bukannya berbayar, it's a free certifications. Okay, boleh lah, you try with the first one, this one. Applications and use cases, professional certifications. Boleh go through dulu, dia ada video. Kalau rasa malas nak tengok video tu sebab dia macam video dia panjang, berjela sikit. Kalau malas, boleh go through dulu certification, dia punya exam questions, first round.
try dulu. Familiarize sebab dia macam saya cakap multiple attempts, dia tak ada limit kot, tak salah saya pun tak sure. Tapi kalau you faham RapidMiner untuk buat yang macam tadi tu sampai buat modeling, saya rasa untuk this one should be no problem with you. Okay, ini senang je. Sekejap je dah boleh buat and pass. Okay, ada 20 questions. Time given is 1 hour, tak salah saya. 1 hour. Yes, 1 hour for 20 questions, and then dia punya passing mark mesti 15/20. Okay, itu sahaja untuk hari ini. So I see you Okay. this coming Wednesday. Okay, dengan tak ada. Okay, saya dah tutup dah. Nanti I bagi dekat you all slide tu. Analytics method, the introduction to analytics method. You will learn the categories of analytics. Kita ada, you akan tengok lah descriptive, diagnostic analytics. You will see apa predictive and also prescriptive, apa di setiap satu tu. Nanti kita tengok hari Rabu ni. Okay, so I think that's all for today. Thank you. Don't forget to tick your attendance in your future. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe. Waalaikumsalam. Thank you, Waalaikumsalam. Doktor. Thank you, Doktor. Welcome. Bye. Thank you, Thank you, Doktor. Jadi bodoh terus. Itu lah pasal